హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు కార్తికేయస్ అకాడమీ. మీరు యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మన టార్గెట్ ఐఏఎస్ 2025 బ్యాచ్ అనేది ఏప్రిల్ మొదటి వారం స్టార్ట్ అవుతుందండి. దీంతో జనరల్ స్టడీస్తో పాటు ఆప్షనల్ పేపర్ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే అభ్యర్థులు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మన కార్తికేయస్ అకాడమీ ఫోన్ నెంబర్ కాల్ చేసి మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫినిష్ చేసుకోండి. 900000222478. ఆల్ ది బెస్ట్. మన కార్తికేయస్ అకాడమీ విశాఖపట్నం నుంచి బోత్ ఆఫ్లైన్ మరియు ఆన్లైన్లో ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ మాడ్యూల్ అనేది మార్చి 4వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభిస్తున్నామండి. అయితే అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ మార్చ్ 1 నుంచి మొదలు పెట్టాము. సో ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మాడ్యూల్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో మా కార్తికేయస్ అకాడమీ ఫోన్ నెంబర్ కాల్ చేస్తే ఈ మాడ్యూల్ డీటెయిల్స్ అనేది మీకు అందిస్తారు. అండ్ అతి తక్కువ ఫీ స్ట్రక్చర్లతో, అంటే ఏపీ మొత్తంలో మీరు తీసుకుంటే అతి తక్కువ ఫీ స్ట్రక్చర్ తోటి లైకమ్ రికార్డ్ మాడ్యూల్ని అంటే ఆఫ్లైన్ మాడ్యూల్ని ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో అందిస్తున్నటువంటి సంస్థ మన కార్తికేయ. ప్రతి సంవత్సరం కూడా బెస్ట్ రిజల్ట్ని అందిస్తున్నామండి. ఎవ్రీ వీక్ స్కాలర్షిప్ టెస్టులు పెడుతున్నాము అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అద్భుతంగా డిజైన్ చేసినటువంటి అంశం మాకు కనిపిస్తుంది. నా ఫీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మీకు ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ జస్ట్ 2999 అండి. సో దీంట్లో గొప్ప విషయం ఉంది, మీరు ఏపీఎస్సి కోర్స్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మీరు క్వాలిఫై అవుతారు డెఫినెట్గా. సో క్వాలిఫై అయిన తర్వాత కార్తికేయస్ అకాడమీ నుంచి ఒక స్కాలర్షిప్ కూడా మీరు అందుకోవచ్చు. అండ్ ఈ కోర్స్ ప్రధానంగా ఆఫ్లైన్ మరియు ఆన్లైన్లో ఉంటుంది, లైకమ్ రికార్డింగ్ ఉంటుందండి. అండ్ ఈ 2999 వచ్చేసి ఓన్లీ ఆన్లైన్ లైవ్ ప్లస్ ఆన్లైన్ విద్యార్థులకు మాత్రమే. ఆఫ్లైన్ ప్రైస్ మరి వేరే విధంగా ఉంటుంది, మీరు ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి తీసుకోవచ్చు. టాప్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారండి కార్తికేయలో. హిస్టరీ కానవచ్చు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు. అండ్ బోత్ మీడియం తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుందండి. అండ్ ఫైనల్గా సో టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అద్భుతంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైతే గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కోర్స్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు. మన కార్తికేయ ఐఏఎస్ అకాడమీ మొబైల్ యాప్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తామండి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ గత సంవత్సర కాలం నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మంచి కంటెంట్ అనేది మీకు ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. వాటిని మీరు ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అక్కడ అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. అండ్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి, మీరు హ్యాపీగా చూసుకొని మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా చాలామంది గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు 4 సబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకటి ఏపీ హిస్టరీ, రెండవది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, తర్వాత మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఏపీ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇలా సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా అక్కడ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే కంబైన్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా సిలబస్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పర్చేస్ చేసుకొని ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టండి. Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. So let's discuss today's daily current affairs analysis. So the first topic is biodiversity heritage site of Gupteshwar Forest. So coming to the context, the spotless Gupteshwar Forest, which is next to the Gupteshwar Shiva temple in the Koraput district of Odisha. So this is very important, where it is situated in Koraput district of Odisha, has been designated at the state's 4th biodiversity heritage site, and this is the 4th biodiversity heritage state. So which are the most important facts about Gupteshwar Forest? So let's see. The first one is region and significance. So the region and significance, the forest spans 350 hectares of delimited land and is extremely significant culturally because of its sacred groves which the locals have long held in high regard. So next one is diverse flora and fauna. It is home to an astounding array of plant and animal life. At least 608 kinds of animals, including 28 mammal species, can be found in the forest. So ఈ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్లోని మనకి డైవర్స్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది కొన్ని ప్లాంట్స్కి, యానిమల్కి కొన్ని లైఫ్ ఇచ్చే హోమ్ అనమాట. సో 608 కైండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అందులో ఉన్నాయి అండ్ 28 మెమల్ స్పీసీస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఫారెస్ట్లో మనకు కనిపిస్తాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్పీసీస్. Several notable species of animals have been found in the forest, including the sacred grove bush frog, Jordan's baza, black baza, Malabar trogon, common hill myna, white-bellied woodpecker, and banded bay cuckoo. Other notable species of birds have also been found in the woodland. So చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఇక్కడ మన ఈ ఫారెస్ట్లోని మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. 8 species of bats inhabit the limestone caverns found inside the forest, with 2 of them are classified as near threatened. So the IUCN classifies
Rhinolophus roxy and Hippocidus glacius as near threatened. So coming to the next one, diversity of flora. Additionally, the woodland is rich in floral diversity. So it contains endangered medicinal plants, including Indian snake root and Indian trumpet tree. So let's see what is a biodiversity site. So biodiversity heritage sites are distinct, ecologically vulnerable ecosystems that have a high diversity of wild and domesticated species, rare and threatened species, and keystone species. So these sites are well defined. సో ఎక్కడైతే మనకి వైల్డ్ డొమెస్టిక్ స్పీసీస్ కనిపిస్తాయో, రేర్ అండ్ థ్రెటన్ స్పీసీస్ ఉంటాయో, కీస్టోన్ స్పీసీస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్, according to the provision of section 37 class 1 of the Biological Diversity Act 2002, state governments has the authority to designate areas of significant biodiversity as biodiversity heritage sites in the official gazette after consulting with local bodies. So the limitations, other than anything the local communities vulnerability want to the ban, the creation of BHS may not impose any restrictions on their current activities and usage. So the goal is to improve local residents' quality of life by implementing conservation measures. So India's first BHS in 2007. So when in 2007 in Bangalore, Karnataka. So in 2007, Bengaluru, Karnataka's Nallur Tamarind Grove was designated as India's first biodiversity heritage site. So what was the first biodiversity heritage site? So it is Karnataka's Nallur Tamarind Grove. So it is situated in Bengaluru and in 2007. As of February 2024, there are 45 biodiversity heritage sites in India. సో 2024 ఫిబ్రవరి 2024 వరకు మనం చూసుకుంటే ప్రజెంట్ మన ఇండియాలోని 45 బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు ద నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ లక్షద్వీప్. సో కమింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్, ద స్మాలెస్ట్ యూనియన్ టెరిటరీ ఇన్ ఇండియా, Lakshadweep has the potential to develop into a major hub for logistics and a popular level destination in India because of its closeness to the international shipping lanes. So, what are all the Lakshadweep's potentialities in tourism and logistics? First, coming to the travel. Lakshadweep is a fantastic tourist destination because of its immaculate beaches, కోరల్ రీఫ్స్ అండ్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఓషన్స్. మన అందరికీ తెలిసినట్టే లక్షద్వీప్ అనేది చాలా పెద్ద ఫ్యాంటాస్టిక్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్. సో అక్కడ దేనివల్ల అది టూరిస్ట్ అయ్యింది అని అంటే ఇమ్మాక్యులేట్ బీచెస్ ఉండడం వల్ల, కోరల్ రీఫ్స్ ఉండడం వల్ల అండ్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఓషన్స్ ఉండడం వల్ల. సో Lakshadweep has the potential to grow into a top tourism destination with the right infrastructure development and eco-friendly tourism strategies. Coming to the logistics and trades, Lakshadweep has the potential to develop into a key hub for the logistics because it's located close to the international shipping lanes. Its close proximity to Karnataka's coast and in especially to Mangaluru, a major port, presents prospects for cargo handling and commercial relations. So the Lakshadweep Islands are closer to Mangaluru than they are. For daily needs, many Lakshadweep inhabitants depend on supplies from Mangaluru. These commercial ties date back centuries. So Lakshadweep might enable more seamless commercial operations with the planned development of port connectivity and infrastructure, which would be advantageous to both local companies and larger regional economy. So what is the growth in the region? Coming to the growth in the region, the proposed interim budget 2024-25 for Lakshadweep includes development projects that benefits the islands
as well as the region, especially Mangaluru and nearby areas. So, in order to satisfy the demand for domestic travel, the Union Finance Minister announced that during the budget presentation that projects for poor connection, tourist infrastructure, and amenities will be undertaken on Indian islands, including Lakshadweep. So, improved connectivity and the launch of cruise lines have the potential to stimulate economic growth, tourism in Lakshadweep, its surrounding areas. Ecological importance. So, the fact that Lakshadweep in confined territory emphasizes how important it is ecologically. A dedication to ecological techniques can be seen in the suggestions made. To dock cruise ships at sea rather than constructing substantial infrastructure on the islands. So, let's see what are the Lakshadweep's most important facts. Lakshadweep, the smallest union territory in India. As we all know, it is the smallest union territory in India. In an archipelago of 36 islands covering 32 square kilometers. There are 10 inhabited islands, 3 reefs, 5 submerged banks, 12 atolls in this union territory with only one district. So, first one, what are all the most important facts? The first one is it has 3 reefs. The second one, it has 5 submerged banks. The third one is it has 12 atolls. And the next one is so it has only one district. So, the distance between Kochi, a coastal city in Kerala, and the islands in the Emerald Arabian Sea ranges from 220 to 440 km. Via an administrator, the center has authority over it. There are 3 primary island groups. The northernmost islands or Amindvi Islands, Lakadiv. The southernmost island is Minicoy Island. So, what are all the 3 primary islands? First one is the northernmost islands. It is also known as Amindivi Islands. So, what's the second one? It is Islands Lakadiv. So, coming to the third one, it is the southernmost island. It is Minicoy Island. So, all of them are little atolls made of coral that are encircled by bordering reefs. So, Kavaratti serves as both the Union Territory's capital and its main town. Organic agriculture regions. Coming to this aspect, under India's Participatory Guarantee System, PGS, the entire Lakshadweep group of islands has been designated as an organic agriculture region. Coming to the next aspect, blue flag certification. Cadmut Beach and Minicoy Thundi Beach. These are the 2 beaches. 2 recently opened beaches in Lakshadweep have been granted the blue flag certification. So there are 2 questions in this sentence. What are the 2 beaches recently opened in Lakshadweep? The first one is Kadmat Beach and the second one is Minicoy Thundi Beach. So it has also have been granted the blue flag certification. So what worries are associated with Lakshadweep's development? Coming to the first aspect, effect on environment.
The fragile environment of the islands, which includes marine life and coral reefs, it susceptible to harm from going human activity, pollution, and building. So these are the three problems which affects the environment: pollution, growing human activity, and buildings. So, to reduce this danger, strict environmental restrictions and sustainable development practices are required. So, for reducing these dangers, we need to take strict environmental restrictions, and sustainable development practices are also required for this. So, coming to the impact on society and culture, rapid development and rising tourism could endanger indigenous communities of Lakshadweep's traditional way of life and cultural heritage. Development of infrastructure. The absence of suitable infrastructure encompassing lodging, medical facilities, and transportation presents a noteworthy obstacle to commerce and tourism in Lakshadweep. It takes careful planning and funding to develop modern infrastructure while maintaining the island's distinctive identity and natural beauty. Coming to the security issues, Lakshadweep's restricted area status and closeness to international shipping routes give rise to security worries. Coordinated efforts between government agencies and stakeholders are needed to strike a balance between the promotion of trade and tourism and security requirements. Coming to the participation in the community, the effectiveness and the durability of development programs depend heavily on the involvement of local people in their design and execution. Fostering social cohesion and supporting growth efforts requires making sure that advantages of development are fairly shared among locals and their concerns are taken seriously. So, governmental organizations, players in the commercial sector, civil society organization, local communities must work together to address these issues. Lakshadweep can overcome these obstacles and reach its full potential as a prosperous and sustainable island resort by embracing a comprehensive and inclusive approach to the development. So, coming to the next one, Oncology AI project. Coming to the context, researchers at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Delhi are at the forefront of the medical innovation. So they have created the oncology AI project, a supercomputer integrated model power by artificial intelligence that will help oncologists make educated decisions about cancer treatment. So it is mainly about the cancer treatment. Which aspects of the oncology AI project stand out the most? So let's see. The Center for Development of Advanced Computing CDAC at AIIMS in Delhi and Pune, along with the Ministry of Electronics and Information Technology, collaborated to create the oncology AI initiative. Through this collaboration, cancer care will be revolutionized by combining skills in computer science and medical research. It seeks to use AI to improve cancer treatments, accuracy, and effectiveness through the examination of extensive data sets that include genetic profiles, clinical histories, and treatment results. The study aims to clarify the intricate relationship between genetics and the cancer treatment. సో ఐఎన్కాలజీ ఏఐ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్యంగా దేనికోసం తీశారు అంటే ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉన్న స్కిల్స్ని, మెడికల్ రీసెర్చ్ స్కిల్స్ని, రెండు స్కిల్స్ని కలిపి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి అనేది ఏదో ఒకటి ఇనిషియేటివ్ చేసుకుందామని చెప్పి ఈ ఎయిమ్ అనేది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. Next, coming to the operational process, the platform created in collaboration with CDAC records and evaluates a range of cancer related data such as lab results, scan results, blood test results, patient histories. By leveraging sophisticated algorithms, the AI powered platform helps physicians customize treatment regimes for each patient by supporting them in making decisions about their care
based on although economic data analysis. The analysis of thousands of cancer patients, clinical data, and genetic composition, the platform can offer tailored therapy suggestions that enhance therapeutic results. So, the tool is especially helpful where there are limited resources available since it helps physicians make more focused treatment decisions and improve the delivery of healthcare. So, the software improves clinical decision making by automatically identifying problems in scans and reports, but it does not replace clinicians as a helpful guide. సో ఏఐ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వీళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే డెసిషన్ మేకింగ్ బై ఆటోమేటికలీ ఐడెంటిఫై ప్రాబ్లమ్స్. సో వాళ్ళకి వచ్చే స్కాన్స్ ద్వారా కానీ రిపోర్ట్స్ ద్వారా కానీ ఈ రెండిటి ద్వారా ఏఐ ద్వారా వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం ఏంటో తీసుకోవడానికి కనిపెట్టడానికి ఆ డెసిషన్ని మేక్ చేసుకోవడానికి ఈ ఏఐని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని తీసుకొచ్చారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఫసిస్ ఆన్ ఓవేరియన్ అండ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. సో మనకి తెలుస్తున్నట్టే ఈ మధ్యన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ అనేవి ఉమెన్లో చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. సో the first usage of oncology AI is concentrated on early diagnosis of these cancers because of these cancers are common among Indian women. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే ఇండియన్ ఉమెన్లోని కామన్గా వచ్చిన డిసీజ్ ఓవేరియన్ అండ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఈ మధ్యన చాలా హైలైట్ అవుతున్న న్యూస్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఎఫెక్ట్స్? By enabling early identification and individualized treatment for ovarian and breast cancers, the oncology AI platform can enhance the prognosis and quality of life for cancer patients. By increasing the productivity and efficiency of healthcare workers and optimizing resource usage, it also lowers the burden and expense of cancer care. So దీని ద్వారా వీళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఏఐ ఇంటెలిజెన్స్ని కానీ యూస్ చేస్తే మనకున్న బర్డెన్ తగ్గుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కేర్. సో మనకి తెలిసినట్టే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలంటే కొన్ని ఎక్కువ ఎక్స్పెన్స్ అమౌంట్ చాలా మనం ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది. సో దీని ద్వారా వీళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఏఐ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనీ ఖర్చు కూడాను క్యాన్సర్ కేర్ ట్రీట్మెంట్కి ఎక్స్పెన్సివ్గా అవ్వకుండా తక్కువలోనే అయ్యేటట్టు మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ని స్టాండ్ తీసుకున్నారు. ఫర్దర్మోర్ ఇట్ అడ్వాన్సెస్ క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ బై ఆఫరింగ్ ఇన్సైట్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఫర్ అడిషనల్ స్టడీ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద కాంపోజిషన్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజమ్స్ genome is known as genomic data. For physicians and medical researchers, it is an extremely useful tool. It aids in their comprehension of how changes in our DNA impact of our health. They use genomic sequencing to determine a patient's genetic composition and identify changes to our genes. The development of diseases like cancer can be better understood by looking at these alterations. So worldwide cancer situation. So let's see. A complicated collection of illness known as cancer are defined by the body's aberrant cells growing and spreading out of control. So these cells can penetrate and kill healthy tissues and organs. They are referred to as cancer cells. So this is the meaning of cancer cells. Cells divide, develop and die in a controlled manner in a healthy body. But in cancer, abnormal cell growth results from genetic abnormalities that disturb this normal cell cycle. A tumor may develop as a result of this. So according to the forecast from the Global Cancer Observatory, there would be 19.3 million incident cancer cases globally in 2020, with India coming in third place behind China and US. According to a Lancet study, India would have 2.08 million cancer cases by 2040, a 57.5% increase from the current number. So cancer killed more than 8 lakh people in India in 2022 alone. So this was mostly because the disease was discovered too late, leaving only 20% of patients alive. So coming to the next topic,
human menstrual blood stem cells. So, coming to the context, based on the studies done almost 20 years ago, research have now shown the healing potential of stem cells found in menstrual blood. So, this finding has created new opportunities to comprehend the intricate interactions between the regenerative progress and the female reproductive system. So, let's see what are the menstrual blood stem cells. Endometrial stromal mesenchymal stem cells or menses are produced from menstrual blood and have the ability to develop into a variety of tissue types including smooth muscle, fat and bone cells. So these are the variety of tissue cells: muscles, fat and bone cells. So menses are adult stem cells derived from women, are a morally acceptable source of stem cells. Period cups can be used to collect period cells, which offers a less invasive option to surgical biopsies. So, menstrual body from woman endometrium, which lines the lining of the uterus, can be used to produce menses. Potential for regeneration. Menses displays traits of multipotency. This implies that they have ability to develop into diverse cell types such as skin, bone, heart, liver, cartilage, fat and neurons. So how to manage this? How to manage endometriosis? Menses present promising therapeutic options for gynecological conditions like infertility and endometriosis. So the illness known as endometriosis, characterized by the growth of endometrial like tissue outside the uterus. It can make getting pregnant more difficult and result in excruciating pelvic pain. So, coming to the next point, beginning with the first menstrual period and continuing until menopause, the end of menstrual periods, endometriosis can affect a person. Endometriosis is commonly characterized by pelvic discomfort, particularly during menstruation, painful sex, infertility, heavy monthly flow, gastrointestinal problems such as constipation and diarrhea. It is uncertain that causes endometriosis and how to prevent it. Although there is no known cure, medication and in certain situations surgeries can be used to address the symptoms. So the black flow of menstrual blood into a woman's fallopian tubes is a contributing element in endometriosis. Blood enters the pelvic cavity, the funnel shaped gap between the pelvic bones through this retrograde flow. So, the growth of endometrial like tissue outside the uterus may be stimulated by endometrial stem cells implanted in these regions, leading to painful lesions, scarring, and frequently infertility. So, the more comprehensive therapeutic uses. The potential therapeutic uses of menstrual stem cells extend beyond gynecological disorders. Menstrual stem cells were injected into diabetic mice to improve blood sugar levels and promote the regeneration of insulin producing cells. Mice wound healed when stem cells or their secretions were used to treat them. Humans can receive transplants or menstrual stem cells without experiencing negative side effects. So, what are all the problems? Menstrual stem cell collection is convenient. However, the amount of research conducted in this field is very little compared to total stem of research. Menstrual stem cells made up of only 0.25% of the total mesenchymal cell research as 2020. Bone marrow stem cells made up of 47.7%. So it is still difficult to produce menses consistently and scalable for use in clinical settings. Funding menstrual stem cell research is severely hampered by cultural taboos.
and lack of investment in women's health research. So, menstrual stem cell research must be elevated about its relationship with menstruation as a viable area of regenerative medicine. This can be achieved by addressing gender bias in research funding. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.